Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Sullivan. The Curly's Beach Shack demolition, which began on Friday early morning, was stopped by the Supreme Court on Friday morning itself. Curly's questioned the hurry in the demolition. The Apex Court has forbidden any commercial activity. Later, after reading the Supreme Court order, survey number 42/10 was demarcated and the rest of the illegal structures were demolished. A large posse of policemen, the Deputy Collector, the Additional Collector of North, Mamladar, and the IGP were present. Hardly had a small portion of Curly's been demolished that the Supreme Court issued an order to stop the demolition, after the owners approached the top court to stop the demolition ordered by the National Green Tribunal. Demolition, we have already filed an appeal before Supreme Court. Yeah, it is pending for a hearing. It will maybe come up at 10:30. So you have asked for urgent hearing in Supreme Court to stop demolition? Yes. We have asked. That's the reason I have requested the collector who has visited this site. So I asked her to wait till 10:30. But I have not heard from her anything. What's your good name, sir? My name is Gajanan. Sir, if any collector office is yesterday order, I'll tell you the facts, what had happened. This hearing was taken place on 6th before NGT. Okay? And fixed for an order. Order was not passed. Okay. So 7th, it shows it was pending on the website. Okay. And on 7th it shows disposed. But we got an order at 1 o'clock yesterday. Yesterday 1 o'clock the order was uploaded. Yesterday night? No, yesterday 1 o'clock 1 p.m. Afternoon? Yes. Okay. Yeah, I don't know, within 24 hours they have come to, and we came to know that 7 o'clock they are coming today for demolition. And I have never heard about this. If any moves Supreme Court? Yes, we have preferred an appeal. Okay. We have already informed the collector that I have preferred an appeal. Kindly wait till 10:30. And they still going ahead. मैंने आपको पहले ही बताया है, मेरे को ऑर्डर कल 1 बजे अपलोड हुआ है वेबसाइट पे. अभी 24 घंटा भी नहीं हुआ है. इधर 7 बजे इधर आए. हमको लेटर मिला कल रात को कि वो 7 बजे इधर आ रहे करके. हमको टाइम भी मिला कुछ निकाल के, कुछ नहीं. अभी तक सामान निकल रहे हैं. मैंने उसको रिक्वेस्ट की. प्रोटेक्शन फॉर डिमोलिशन. ओके. सर पूरा डोमिनेशन कर रहे हैं क्या? करेक्ट. एज पर द ऑर्डर. ओके. करेक्ट. पूरा कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्टान स्टे दिला. सी आय क्लेम टू बी द ओनर ऑफ 4210. ओके. विथ रिस्पेक्ट टू दॅट त्याने ते स्टे केला. आणि सध्या कल्लीच बंद उरतले चालू हय, कमर्शियल एक्टिविटी करपाची ना म्हणून सांगला टिल द हियरिंग. नेक्स्ट हियरिंग केन्ना बीन कितें सांगला? नेक्स्ट वीक आसतले. Next week आसतले. आय विल कम बॅक टू यू ऑन दॅट. ओके. Friday it is. तुमचे कंडिशन कितें आशिल्ली? तुमी कितें सांगले कोर्टाक? कितें डेमोलिशन कित्याक करनाका अजून म्हणून? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे न्हू रे. सडनली तुमी आतां एकाक येता 24 वरां अशें जावकूच ना मरे. तेच तुमकां रिपीट. तुमी तांकां क्वेश्चन करपाक जाय. मिडिया तुमी आतां ताका सांगता बाबा कितें जालां काय म्हणून. 24 वरां दिवंक ना मरे तेंच्यांनी आमकां. तुमी तांकां विचारपाक बाबा इतकी हरी कित्याक आहा काय म्हणून. नॅचरल जस्टीस मेळोंक हय, कित्याक इतकी हरी कित्याक 24 वरां ना. मागीर तूं चिंत मरे कितें आमी ते आय डोंट वॉन्ट टू कॉमेंट. तेजेर कांयच उलोवपाचें ना म्हाका. फक्त इतकेंच कितें आमकां स्टे मेळ्ळा रायट न्हू, इतलेंच तुमकां सांगूंक सोदता. पॉलिटिकल बी कितें तें हांव कांय सांगूंक शकना. म्हाका खबर ना तें हांव खंय उलोवंक शकता. हांव हांगा येयला की फक्त लिगली कितें आहा तें उलोवपाक. बाकीचें पर्सनल आमकां कांय ना. फक्त हांगासर हिल कटिंग जालां कशें दिसता तुमकां? ते तुमी दाखया मरे आतां काडून. आतां तुमी फोटो काडून दाखया आनी ती CR जाणान कंप्लेंट करा आतां. पण तुम्ही करचे ना. आतां पळया सी आतां तें तुका हांव सांगूंक शकना. आतां पळया आतां ते मागीर उलया ते. सद्या आमकां स्टे मेळटा तेजेर आमी सद्या ही अशी कारवाई जाल्या ही पयलींच फावट जाली अशी काही थोडे. म्हाज्या प्रमाणे एटलिस्ट टू माय नॉलेज म्हाज्या प्रमाणे तरी ही पयलेच फावट आयकता अशें. सर अंजुना हातून असे कितलेशे स्ट्रक्चर आसतले अशे अगेन्स्ट ऑर्डरूय आसतले आणि कल्लीच टार्गेट ते तुमकां खबर आसा. तुमी काडा मरे सोदून. आतां कळ्ळें तुमकां अशें करता म्हणून. तुमी सोदून काडपाचें. हें म्हाजें न्हू. इट इज ऑथॉरिटीचें. तेजेर आमी आतां आनी ती आमकां ऑर्डर मेळ्ळ्या 8 तारखेक एकाक. आमी आयज विथीन 24 आवर्स अपील करून मेन्शन करून आमच्या आयकल्यान कोर्टान ती स्टे दिली. कितले दिसाची स्टे दिली? सर हिंदी. टील नेक्स्ट हियरिंग. सर जेन्ना आमी टुरिझम सेक्टर म्हणटात तसो पळोवंक गेल्यार कल्ली सुद्दां एक टुरिझम सेक्टरान येता. तसो आज डेमोलिश केला गेलो. काही पार्टूच डेमोलिश केला. सर कितें म्हणटा फूल डेमोलिश जावंक जाय आसलो की पण कोर्ट ऑर्डर कितें आयल्या कित्याक ना आय एम नॉट अंडरस्टँडिंग अनलेस आय अंडरस्टँड द सब्जेक्ट इट इज रॉंग फॉर मी और प्री मॅच्युअर फॉर मी टू टॉक ऑन अ मॅटर वे ऑलरेडी ऑथॉरिटीज आर एक्टिंग. सुप्रीम कोर्टाचो कितें आयला कितें जालें कितें ना ताच्या मागीर आय कॅन कमेंट ऑन इट. पण एक इम्पॉर्टंट मेसेज सरकारान म्हाका दिल्या दिसता हातूंतल्यान की जेन्ना डायरेक्शन्स आयला इमिजिएटली डेमोलिशन हातान घेतला. टुडे मॉर्निंग इमिजिएटली द डेमोलिशन हॅड स्टार्टेड. एवरीथिंग हॅज बीन गोईंग ऑन. मागीर कोर्टाचें आयला ऑल दीस थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ
judicial matters which I am not nobody to comment. But important is illegalities have to stop. आणि आम्ही जी मेसेज टुरिझम क्षेत्रांत दिल्ली आसा खंय नाल्यार खंय आमी ऑन द बीच बेल्ट वी हॅव स्टार्टेड तातूंत हें आतलें आतां इज अ व्हेरी स्ट्रॉंग मेसेज दॅट वी वील नॉट गो अँड कॉम्प्रोमायज विथ इलिगॅलिटीज विच आर हॅपनिंग ऑन द बीच बेल्ट. क्लब आसा जे अशे इलिगॅलिटीज चलता पळोवन गेल्यार सो तेजे तुमकां संवय कितें जालें सगळें काडून टुरिझमाचेर हाडप परत तेच तुका एवरी इन्फ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड आनी ताका सगळ्यो वेरियस एजन्सीज आर देर हू आर रिस्पॉन्सिबल टू एन्श्युअर दॅट थिंग्स वर्क डिरेक्टली. हॉटेल जे आसा तांचें रेजिस्ट्रेशन आतां पर्यंत कायद्यानुसार टुरिझम डिपार्टमेंटा कडेन आसता. रेस्टॉरंट जी हॉटेलांनी आसता ताजें टुरिझमा कडेन आसता पूण रेस्टॉरंट स्टँड अलोन आसा बाकीचें आसा आज पर्यंत ताजेर कायदो ना की दे टू हॅव अ टुरिझम एनओसी. वी आर गेटिंग दॅट थिंग इन प्लेस वाय बिकॉज देर वॉज अ गॅप इयर आनी येता त्या दिसांनी थोड्यो गजाली असल्यो जातल्यो एज वी गिव ईज ऑफ डुईंग बिझनेस वी वील ऑल्सो एन्श्युअर दॅट एवरी एक्टिविटी रिलेटेड टू हॉटेल whether it is a restaurant or standalone जाओ wellness जाओ बाकीचे जाओ we'll need a tourism NOCs because it is a part of tourism which we can define and say that this activity is proper and legal. सध्या जेन्ना पुलीस आसा एज अ एनफोर्सिंग ऑथॉरिटी टू एन्श्युअर दीस आर देर पुलिसची जबाबदारी आसता की इलिगॅलिटी नाल्यार त्या पंचायतीची जबाबदारी आसता की इलिगॅलिटी जावच्यो न्हय. ज्यो आमच्या नजरेक येता ताचेर वी ऑलरेडी स्टार्टेड एक्टिंग अपॉन. तुमकां समज कितें समज दिसता जाल्यार आमच्या नजरेक हाडा वी वील एक्ट अपॉन. नहीं हम लोग वी हैड रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट दिस प्रॉपर्टी ओवर हियर वाज टू बी demolished and police support was sought for it. We have given necessary staff. There is an arrangement which has been placed directly under the supervision of a DYSP rank officer, and we have 3 PIs and other sub-inspectors who are providing full law and order support to the demolition squad over here. So just 42/10 has a stay on the Supreme Court. So I think that is the job of the civil authorities to identify and ensure that demolition does not take place on any of the property which has been stayed by the Supreme Court. The police is here in a supportive role, and we'll ensure that it proceeds smoothly and whatever is to be demolished legally is demolished. So how long is it going to take for demolition? I have no idea. So still on process on the demolition work? No, it's going on. Okay. I have whatever orders have been issued by the government, and whatever changes have been made by the Supreme Court are known to the authorities who are over here. They are carrying out demolition work, and as police we are providing law and order and security support. Clinton D'Souza, Prasad Polji and Prakash Kadekar for Herald TV. According to the National Crime Records Bureau, Goa has the highest human trafficking rate in the country despite being the smallest state. The ratio is 1% of the total population in Goa, which is the highest compared to the national average. Although only 32 cases of human trafficking have been reported in Goa in 2020 and 2021, no action has been taken against the suspect in any of the cases, revealed the NCRB report. ARZ co-founder Arun Pandey has requested the government to prosecute traffickers. According to the National Crime Records Bureau, Goa has the highest human trafficking rate in the country. The ratio is 1% of the total population in Goa, which is the highest compared to the national average. Only 32 cases of human trafficking have been reported in Goa in 2020 and 2021, but no action has been taken against the suspect, the NCRB report revealed. केसेस रजिस्टर हुए हैं, है ना, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा लड़कियां रेस्क्यू हुई है पूरे इंडिया में. हमें लगता है कि फर्स्ट थिंग इज दैट वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट द पुलिस, क्योंकि पुलिस की वजह से ही इतनी रेस्क्यूज हुए हैं और केसेस रजिस्टर हुए हैं.
पर अनफॉर्चुनेटली अगर हम एनसीआरबी का 2021 का डेटा देखेंगे उसके अंदर 0 कन्विक्शन हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक भी ट्रैफिकर जिनको पुलिस ने पकड़ा था, जो कि एनसीआरबी डेटा के अनुसार सबसे ज़्यादा ट्रैफिकर्स गोवा में पकड़े गए हैं, किसी का भी कन्विक्शन नहीं हुआ है। गोवा एक डेस्टिनेशन स्टेट है, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो उसके वजह से डेफिनेटली टूरिज्म की वजह से यहाँ पे डिमांड है और डिमांड की वजह से सेक्स ट्रैफिकिंग होगा। हमें क्या करने का है, जिस तरह से पुलिस ने किया है कि अगर ट्रैफिकिंग होता है तो हम लड़की लोगों को रेस्क्यू करें और ट्रैफिकर्स के खिलाफ केसेस रजिस्टर करें। बट अनफॉर्चुनेटली रेस्क्यू के बाद जो उनका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, उनको कन्विक्शन होना चाहिए, उनको जेल होना चाहिए, सजा होनी चाहिए, वहाँ पे हम कहीं पे कम्प्लीटली फेल हो रहे हैं। क्योंकि कन्विक्शन होगा तभी ये डेटरिंग का काम करेगा और जो ट्रैफिकर्स है उसमें इसमें नहीं एंगेज होंगे। अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ पे फेल हो रहे हैं। रजिस्टर केसेस करने के बाद कहीं पे पुलिस का काम खत्म हो जाता है, जुडिशियरी का शुरू होता है। हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या कारण है जिसके कारण से कन्विक्शन नहीं होता है। कहीं पे हमारी संस्था जो कि रेस्क्यू में इन्वॉल्व है, प्रोसिक्यूशन में इन्वॉल्व है ट्रैफिकर्स के, और रिहैबिलिटेशन में विक्टिम के इन्वॉल्व है, हमें कहीं पे लगता है कि जो प्रोसिक्यूशन है उसका एक रिव्यू करना जरूरी है। क्या कारण है कि कन्विक्शन रेट कम है? हमें इसका एक सबसे ज़्यादा मेन कारण ये लगता है कि ज़्यादातर जो विक्टिम्स है, नियरली 93% जो लड़कियां रेस्क्यू होती है वो गोवा के बाहर की है। सो अगर हम चाहते हैं कि वो डिपोज करे तो इसके लिए जरूरी है कि ट्रायल स्पीडी हो, मतलब जल्दी ट्रायल हो। एक दूसरा चीज है कि लड़की लोग जब यहाँ पे आए तो उनके रहने का, उनके खाने का और यहाँ पे आने का, ट्रैवल का बंदोबस्त किया जाए। जब तक ये नहीं होगा, लड़की लोग जो कि प्राइम विटनेस है, जिसके ऊपर ये केस डिपेंडेंट होता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी और फिर कन्विक्शन रेट 0। Kiran Borkar for Herald TV. The special investigating team has arrested Sandeep Vazarkar for being allegedly involved in land grabbing. He's been accused of forging documents and duping a couple to the tune of rupees 27 lakh. Complainant Purushottam Agarwal from Porvorim registered a complaint against Sandeep Vazarkar with Mapsa police. He alleged that Vazarkar dishonestly induced him to buy landed property at Sangolda, Bardes. He further fraudulently carried out documentary monetary transaction towards the sale and transferring of legal rights in respect of the property through agreement of sale. He also promised to carry out sale of the property and accepted 27 lakh rupees. After this, the accused cheated him, Agarwal alleged. The case was later transferred to SIT Crime for investigation. Shweta Kamath for Herald TV. Wary over the loud and disturbing music, 10 locals from Perne had protested against noise pollution caused by a resort in January 2015. Little did they know that instead of their issue getting resolved, that the police would book them for a staged Rasta Roko to draw the authorities' attention to the matter. Since then, 2 of them have died and the 8 continue to fight a legal battle at the JMFC court in Mapsa, which keeps getting adjourned since then, while the music keeps getting louder. Wary over the loud and disturbing music, 10 locals from Perne had protested against noise pollution caused by a resort in January 2015. Instead of their issue getting resolved, the police would book them for a staged Rasta Roko. Since then, the 8 continue to fight a legal battle at the JMFC court in Mapsa, which keeps getting adjourned. In January 2015, residents of Mojam and surrounding areas had submitted a memorandum to the government threatening to take to the streets if the government fails to act on the noise complaints. Despite repeated complaints to the police and authorities, they failed to act. पासून आज सगळ्यात आम्ही ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या न्यायालयात आरोपी म्हणून आरोपीच्या पिंजऱ्यात हजर आसा. आजपर्यंत सुनावणी आम्ही दर सुनावणेक सगळेजण हजर असतात. दुर्दैवान पुलीस जे साक्षीदार असतात किंवा अधिकारी असतात, कंप्लेनंट असतात, ते पावनात. एक ना 2 कारणांक लागून ते खंय तरी बंदोबस्त आसा आणि बाकीच्यो कसली कारणां आसात की तातूंत खूब महत्वाची असतात. ताका लागून आमकां एडजर्नमेंट मेळटा आणि ह्यो सुनावणे गेले 5 वर्सां आमी 7 वर्सां जाली आमी फेस करता. आता ध्वनी प्रदूषणाचो हो जो विषय आसा तो अजून मेरेन तो चालू आसा.
परंतु जे लोक आवाज उठोवंक सोदताले किंवा आवाज उठयलो आणि लोकांच्या हिता खातीर आणि लोकांनी मागणी केली की बाबा आमकां मदत करा म्हणून, थंय वचून आमी शांततायेन लोकशाहीच्या मार्गान आमी निदर्शनां जर करीत जाल्यार आमचेरच गुन्हे नोंद जाले आणि माराबेला रिसॉर्ट किंवा जे कोण वाजयता ते मोकाट आसा. सो अशा प्रकारे आवाज दबोवपाचो प्रयत्न, अशा प्रकारची पेडणे पुलीस स्टेशनाच्या वयल्यान क्रायम रजिस्टर करून आमचो आवाज दबोवपाचो प्रयत्न केलो. आमी ह्या सुनावणेक समर्थपणे सामोरे वयता आणि आमी सिद्ध करतले की आमी भितर निर्दोश आसा. आमचेर हो खोटो आरोप घातला, बगलाट म्हणया आमी ते दाखल केला, जेणे करून आमी आनी खंय वचून उबे रावचे न्हय, खंयची आंदोलनां करची न्हय आणि पुलिसांचे आनी कोर्टाच्यो फेऱ्यो मारत रावचे ह्या लोकांनी. म्हणून आयज आमी सगळे जाण आपापल्या वेवसायान आपापलो जो नोकरी दाखरी करतात किंवा आपले जे कितें वेवसाय आसा, घरदार आसा, ते सांबाळून समाजाच्या हिता खातीर फुडें सरलेले अशा लोकांचेर क्रायम रजिस्टर केला. 2015-16 सालांत जे राजकीय नेते असले कारकीर्द, ज्यांची हेची म्हणजे सुवर्ण काळ तांचो चालू असलो, त्या लोकांच्या सांगण्या वयल्यान आमचेर क्रायम रजिस्टर. आयज नॉयज पोल्युशन कमी जावंक ना. क्रायम रजिस्टर केला ते 10 लोकांच्या अगेन्स्ट 10 जण आमी आरोपी आसात आणि तातूंतले ह्या 7 वर्साच्या प्रवासांत 2 जण, एक सिनियर राघोबा शेटगांवकर आणि राजेंद्र साटेलकर, हे दोगय जाणांचें निधन जालां. सो आतां आमी बाकीचे उरल्यात ते दर हियरिंगाक हजर रावन कोर्टाच्या आदेशा प्रमाणे आमी ते आरोपी म्हणून बसतात. मकबूल माजमनी फॉर हेरल्ड TV. The former Goa Dairy Administrative Committee Chairman Durgesh Shirodkar suspects foul play in the blast that occurred at the Goa Dairy cattle feed plant. He suspects a vested interest behind the blast and demands an inquiry into the blast at the cattle feed either through the crime branch or the CBI. He said the allegation by the Goa Dairy Chairman Rajesh Faldesai holding the former Administrative Committee for the blast is misleading. He also expressed surprise over the blast that occurred in the cattle feed plant after workers had left the plant. Ex-chairman of the Goa Dairy Administrative Committee, Durgesh Shirodkar, suspects foul play in the blast that occurred in the Goa Dairy cattle feed plant. He demands inquiry into the blast at the cattle feed either through the crime branch or the CBI. कॅमेरा म्हणजे कॅटल फील्ड आणि हे मग फुल तुम्ही जाणार फुल कंप्लीट आम्ही CCTV वर्किंग आशिल्ले सगळे वर्किंग आशिल्ले. आतां ब्लास्ट जाले थंय आशिल्ले CCTV कितें जाता ब्लास्ट आसा थंय सुद्दां एक भायल्यान CCTV कॅमेरा आशिल्लो, कित्याक ही जी गाडी येता वयता ती पळोवपाक. एटलिस्ट थंय कितें तरी करता ते मेळटलें न्हू. सगळे कडेन CCTV कॅमेरा आशिल्ले. सो तुमकां डावट आसा कितें तरी फॉल प्ले जाला? 100% शुअर आहा कितें तरी जालां थंय. कित्याक आमी तर 100% सांगलें हें अमके कडेन अमकें जालां म्हणून. फाल्यां तो कोण कामगार आहा पळय न्हू ताका बाड्याक तेजी हालत बिकट करतली. हें ऑलरेडी जालां, कितें तरी जाल्लें आहा म्हणून ते आनी थोडे बोर्ड ऑफ डायरेक्टरांनी हितून भितर लक्ष घालची. सो तूं जावन आतां मागणी करता की क्रायम ब्रांचा कडेन दिवची म्हणून. क्रायम ब्रांचाडे जाय जाल्यार CBI कोणाडेन दितले आनी हांव खूद हें जाता. हांव खूद चीफ मिनिस्टरा आमी खूद फाल्यां परवा वचून चीफ मिनिस्टरा मेळटले. हांव यशवंत कामत बी कित्याक तेजेर फूल इन्क्वायरी जावची म्हणून. आमच्या टायमार आमी की भरपूर रेटान हें केलें, टेंडर काडलो आनी कितें जालें ते हेजेर म्हाका एक राजेश फळदेसाय जो गोवा डेरीचो चेअरमॅन आहा ताका एक आव्हान करपाचें आहा की तो जें कितें उलयता तें वीथ प्रूफ, जशें हांव आयज तुमच्या मुखार वीथ प्रूफ घेवन येयल्लो आहा तसो वीथ प्रूफ ते हेजो टेंडर काडलेलो कसो काडलेलो, कितल्या काडलेलो, 3 टँकाचो कितें जाल्लो, बेश्टी तोंडान उलोवन कांयच फायदो ना. तेणी वीथ प्रूफ घेवन तेणी मुखार येवचो. The driver of the mini pickup, Mohammed Mustafa from Kolwale, originally from Uttar Pradesh, and 2 women from Karaswada and natives of Karnataka were arrested after they were found to have stolen goods from the Nora's factory in Kundai. The stolen copper cable rolls were worth rupees 2 lakh. The case was filed by Anuradha Akram Kadam, an HR manager of the Nora India. She said that between 3rd and 5th September, a known culprit had entered into the Nora India. Culprits entered the company at Kundai and decamped with copper cable rolls. Police checked the CCTV footage and found one Tata Ace vehicle which they had traced at Karaswada along with the driver and solved the case. It was an extremely lucky day for a motorcyclist in Daboli after he saw the hood of a snake popping out from his bike on Friday morning.
Luckily, a snake catcher, Vijay Singh, was also present in the same area. To the shock of onlookers, a baby cobra was rescued along the busy road from the bike. Singh has appealed to people to check their bikes since it is common for snakes to move around when it rains. A baby cobra was rescued from a bike at Daboli. The bike owner saw a small hood of a snake popping out from his bike on Friday morning. Luckily, a snake catcher, Vijay Singh, was also present in the same area. To the shock of onlookers, a baby cobra was rescued along the busy road from the bike. As the rider was returning to his bike from the shop, he saw the hood of the snake popping out of the bike's front panel. He was startled and people gathered and tried to remove the snake using rake tactics. The snake charmer Vijay Singh realized it was a baby cobra and fortunately it did not bite the rider or the people trying to remove it. उन्होंने बाइक खड़ी करके कुछ सामान लेने आए थे, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि हुड जो सांप का हुड है, ये बेबी कोबरा था, तो उसका हुड बाहर निकला था। तो उसके बाद में काफ़ी लोग इकट्ठा हुए, उसको छेड़ रहे हैं, फिर उसको निकालने का भी कोशिश कर रहे थे। बट ये अगर जिसको आता है वही काम करे। Kiran Borkar from Herald TV. The end of Ganesh Chaturthi marks the beginning of Anant Chaturdashi. This is celebrated in honor of Lord Vishnu in the form of Anant. In Goa, many families have glorious celebrations on this day by performing a special puja. Anant Chaturdashi was celebrated at Sri Madanand Devasthan Savoy Vere in Ponda. The end of Ganesh Chaturthi marks the beginning of Anant Chaturdashi. This is celebrated in honor of Lord Vishnu in the form of Anant. In Goa, many families have glorious celebrations on this day by performing a special puja. Anant Chaturdashi was celebrated at Sri Madanand Devasthan Savoy Vere at Ponda. फोंडा तालुक्यातल्या सावयवेरे गावात जे गाव फोण्यापासून जवळजवळ 10 किलोमीटर आहे, थंय अनंताचे म्हणजे शेषशाही विष्णूचे अप्रतिम देऊळ आसा आणि ते अशी आख्यायिका आसा की ते उदकान बांदलेलें आसा आनी ते पडटा कित्याक देवळानूय जे पळय देवळा फाटल्यान देवाक न्हाणयता आसतना उदक घालता ते देवा फाटल्यान एक स्क्वेअर फुटाची विहीर आसा, तातूंतल्यान कळशेन काडून ताका स्नान घालता. हाका तेकून तळी आसा उदकाची, ती इतकी सुंदर उदक वर्सभर चकचकीत उदक आसता, इतकें स्वच्छ उदक हांवें सहसा आनी आजूबाजूक पळोवंक ना. आतां शेषशाही विष्णूचें म्हणजे अनंताचें देवूळ गोंयांत एकूच आसा आनी हांवें काय म्हाका ना अनंताचें देवूळ आनी खंय ना अशें. आनी हांगा अनंत चतुर्दशी मार्गशीर शुद्ध तृतीये पासून 7 दीस काळ्याचो बी उत्सव जाता आनी सगळ्या गोंयच्या पासून खूब लोक दर्शनाक येतात. इवन बेळगांवच्या खानापूर पासून सुद्दां मिठारी म्हणून कंपनी येता, खंयच्यान आनी सतत ये जा चालू आसता. प्रचंड अनंत चतुर्दशीक खूब गर्दी. आजूच पळयता आमी आतां फाटले जवळ 4 वरां सांगली करता, प्रसाद वाडटा, हें करता, तुमकां मात हें मेळना. आनी लोकांचें श्रद्धेचें स्थान आसा. हांगासरले लोक आतां ओदळ 5-6 मंडळी आयली ती बडोद्याक साकून आयली आनी मुंबई, कोल्हापूर, सांगली पासून सकयल कर्नाटकांतल्यान सुद्दां लोक येवपी आसा. हे तशें प्रसिद्ध देवूळ आसा आनी आसमंत सुंदर आनी हवे ताका लागून हवेची शुद्धता स्वच्छता उत्तम, सगळ्यांच्या आरोग्यान सगळ्यांचें बरें. श्रद्धा खूब आसा. Valpoi Police Training School celebrated Ganesh Chaturthi for 9 days. The Lord of Wisdom was finally given a warm send-off after 9 days. The immersion was held after taking the Ganesh idol in procession on a carriage. Valpoi Training School celebrated Ganesh Chaturthi for 9 days. The Lord of Wisdom was finally given a warm send-off after 9 days. हांव DYSP मनोज मार्दोलकर रिसेंटली पोलीस ट्रेनिंग स्कुलाक जॉइन जाला. म्हाज्या म्हायती प्रमाणे हे 1960 12 सप्टेंबरसून हांगा PTSची स्थापना जाल्ली आनी ते मेरे पासून आज पर्यंत अशे सार्वजनीक गणपती उत्सव व्हड्या उमेदीन आमचो स्टाफ हेजें म्हत्व म्हणजे कितें आमी हांगा स्टाफाचें सगळें कंट्रिब्युशन आसता. खंयचोच आमी अशें डोनेशन बी अशें घेयना कोणाचें, फक्त आमचे स्टाफाचें इन्वॉल्वमेंटूच तितून सगळें डेकोरेशन ते सगळे गणपती हाडप, सगळे तयारी करप, पुजा आसता आमची 8व्या दिसा, ते सगळे स्टाफूच इन्वॉल्व जाता. वॉलंटरी तिका कंपल्सरी ना. आनी इवन आमी डोनेशन जे स्टाफा कडल्यान घेता पळय ते तिंका कंपल्शन नासता, वॉलंटरी दिता. पूण तितूंत सगळे 100% आमकां हें मेळटा, सगळ्या कडल्यान सहकार्य मेळटा आनी त्या खातीर आमकां कसलीच हांगा अडचण बी येना. बरी उमेदीन
इवन आमचे थोडे स्टाफ आहा कॅथलिक्स आमचो ASI रॉक्स आहाय म्हण किंवा आमचे थोडे मुस्लीम बांधव आसा हितून सगळे एकवटान आमी हो सण साजरो करतात. कोणाचे हांगा कसलेच ऑब्जेक्शन येना. हांव रॉक इस्तिबेरो HDI PTS हे आमी व्हडे उमेदीन आमी चतुर्थीची फेस्टिवल मनयता आनी आमी आतां म्हाकाच जाली 35 वर्सां हिंगा ट्रेनिंग स्कुलान पूण तेजे पयलीं सावन ही परंपरा चालू आसलेली आनी हेजें बरें जातालें कित्याक आमकां ट्रेनीस आसत जाल्यार आमचें आनी मातशें लेझी मागीर अदर आयटम जाता फक्त आतां आमचे स्टाफूच इनवॉल्वमेंट आहा आयचे ताका लागून हेजें अशें आमचें चालू आसता तें सारकें व्हडे उमेदीन आनी वाळपय जावं तें ऑल गोवा आमचें इतलें बरें जाता डेकोरेशन बी पूण आमी चडशे कॉम्पिटिशनाक भाग घेयना. पयले घेताले फर्स्ट प्रायज सेकंड प्रायज थर्ड प्रायज हेजे भितर आसताले आमचे. Sachin Gavas for Herald TV. The Cesar Football Academy fought gallantly to come from a goals deficit to defeat Chapora Yuvak Sangh 2-1 and lift the Goa Police Cup in its 18th edition. The tournament was organized by the Goa Police Sports Cell and was played at the Dulair Stadium on Thursday. Finally, the unbeaten run from Chapora Yuvak Sangh ended with the large North Coast belt returning home crestfallen. Chapora's goals did start brightly and went into the breather with a goals lead by Sashi Anand Satelkar. Omkar Shetkankar and Fahiz Mohammed scored for Cesar Football Academy. In the 25th minute, Chapora's Pratik Dharkalkar sent a through pass to Sashi Anand Satelkar, but his shot was saved by Cesar's keeper Ronald Gaonkar. Chapora's Rohit Totar then sent a curler near the goal, which was parried by Cesar keeper Ronald. Taking advantage of the same, Sashi Anand slotted the ball into the empty net, making the score 1-0. Chapora conceded a goal through their keeper Soma's mistake when he failed to collect a firm grounder from substitute Beckham Singh. Omkar made no mistake to slot the ball home off the rebound, making it all square 1-1. Energized by the equalizer, the academy boys took 10 more minutes to take the lead. Cesar's Omkar sent a through pass to Fahiz Mohammed, but the rival keeper came off the flank towards the forward. However, he failed to collect the ball, which rolled to the forward, who calmly sent the ball to the empty net, securing a first silverware of the season for his side. Prakash Karekar for Herald TV. And that's all we have in today's news bulletin. Thank you for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.